হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি গৌরাঙ্গ সর্দার। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল টেকনোলজি ট্রিক। ফ্রেন্ড, আজকে আমি কথা বলবো এইচডি থাম্বনেল কীভাবে বানাই। তো তার আগে বলি, যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তো থাম্বনেল বানানোর আগে আমরা জেনে নিই যে থাম্বনেল আসলে কি। থাম্বনেল হলো আসলে এমন একটি পার্ট অফ ভিডিও, বা যেখানে আপনি বলতে পারেন যে দর্শক দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভিডিওটি বা আপনার ভিডিওর উপরে যেটা কালারফুল জিনিসটা দেখতে পায় সেটাকেই থাম্বনেল বলা হয়। তো দর্শক আপনার ভিডিওটির উপরে যখনই ক্লিক করবে সরাসরি আপনার ভিডিওর মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু তার আগে আরেকটা কথা লক্ষ্য রাখতে হবে যে থাম্বনেল আর ভিডিওর মধ্যে জিনিস সেম হওয়া চাই, যার ফলে আপনার অডিয়েন্স রিটেনশন যেটা আছে সেটা খারাপ না হয়। কারণ দর্শক যখনই আপনার থাম্বনেলটাকে ক্লিক করবে ডাইরেক্ট ভিডিওর মধ্যে চলে যাবে। ভিডিওর মধ্যে চলে যাওয়ার পরে আপনার ভিডিওটা এক ধরনের, থাম্বনেলটা আর এক ধরনের। এই ধরনের ভিডিও হলে দর্শক কিন্তু বারবার আপনার ভিডিও দেখবে না। তো থাম্বনেলটা এমন হওয়া দরকার যে আপনার থাম্বনেলের মধ্যে যেটা আছে বা ভিডিওর মধ্যে ওইটাই থাকা দরকার। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা থাম্বনেল বানাই। চলে যাব মোবাইলের প্লে স্টোরে, সেখান থেকে গিয়ে পিক্সেল ল্যাব অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। পিক্সেল ল্যাব অ্যাপ্লিকেশন, যেহেতু এটা ইনস্টল আগে থেকেই করা ছিল সেহেতু এটাকে আমরা ইনস্টল করতে হবে না, তাই আমরা সরাসরি চলে যাব ওপেনের মধ্যে। ওপেন করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আমাদের সামনে। এটাকে ক্লিয়ার করে এখান থেকে আমরা স্টিকারগুলো বেছে নিতে পারবো, যে এই বিভিন্ন ধরনের স্টিকার আছে। থাম্বনেলের জন্য স্টিকার আছে, এখান থেকে সেকেন্ডে ইম্পোর্ট করতে পারবো, পিকচার ড্রয়িং করা যাবে, এখান থেকে শেপ নিতে পারবো যেটা থাম্বনেলের আরও অ্যাট্রাক্টিভ করবে। ফটোকে ট্রান্সপারেন্ট করার জন্য এখান থেকে কালার চুজ, ইমেজ সাইজ, ক্রপ, বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে, যেগুলো এই যে তিনটে ডট ডট আছে, এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাব ইমেজ সাইজে। এখান থেকে 1280, 470, 420, 1280, 420, 720, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইমেজ সাইজ, থাম্বনেল সাইজ। এখান থেকে আমরা টেক্সটটাকে ডবল ক্লিক করতে হবে। হাউ টু মেক HD, how to make HD thumbnail। শুধুমাত্র আমরা এটাই নিব, হাউ টু মেক। তারপরে আমরা এখানে এটাকে সাইজ বাড়িয়ে দিতে পারি। এই যে শ্যাডো আছে, শ্যাডোটা ওপেন করে দিতে হবে, আরও অ্যাট্রাকটিভ হয়ে যাবে। থেকে কালার চুজ করতে পারি, শ্যাডো কালার। স্ট্রোকটাকে এনেবল করতে হবে, থেকে ফ্রন্ট চুজ করতে পারি। আমার নট বোল্ড, হাউ টু মেক সেকেন্ড টেক্সটটা হবে, সবসময় ডবল ক্লিক করতে হবে নিউ টেক্সটের জন্য। HD থাম্বনেল, ওকে। ফ্রন্টটাকে বড় করতে হবে,
এমনভাবে বসাতে হবে যখন পাশে আমরা একটা ছবিও সেট করতে পারি। এটাকে ফ্রন্টটাকে ফির সে চেঞ্জ করব। স্ট্রোকটা ওপেন করে নিতে হবে, এনেবল করে নিতে হবে। যেহেতু ইউটিউবের ইন্টারফেসটা পুরোটাই রেড, সেহেতু আমরা সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমরা হোয়াইট রেখেছি। এটাকে এনেবল করে নিতে হবে। কমানো বাড়ানো যেতে পারে। বোল্ড, নিউ টেক্সট, এটাকে ডাবল ক্লিক করতে হবে। ফর অ্যান্ড্রয়েডও লিখতে পারেন, মোবাইলও লেখা যাবে। Make H2, make the thumbnail for mobile. আমরা সেম ফন্টই রাখবো। বেসিক্যালি সব জায়গায় আমরা স্ট্রোকটাকে ব্যবহার করতে পারি। যদি প্রয়োজন হয়। একটা পিএনজি ইমেজ ইম্পোর্ট করতে হবে। এটাকে আগে থেকেই পিএনজি করা ছিল। এটা ক্রপ করাও যেতে পারে। এটা ঠিক করে ইম্পোর্ট ইমেজ থেকেই করতে হবে। নেক্সট বাই পিক্সেল ল্যাব,
কালার ব্ল্যাক রাখলেই বেটার। ফ্রন্টটাকে সেম রাখবো, বিভিন্ন ধরনের ফ্রন্ট নিয়ে যেতে পারে। সেভ ইমেজ।